We have here 3 avocados. I'm going to use this for my ice candy. Try it again in 70. Ayan, ready na siya. Guys, ready na siya. Isasalin ko na po sa plastic. So, yan na po yung nagawa natin ice candy, avocado ice candy. Gulaman at sago na ice candy. Yan na, tapos na. Sago at gulaman ice candy. Tapos, avocado ice candy. Yay! Lagay ko na sa freezer para pwede na makain.